Happy Tuesday and welcome back to Danny's Media. Now, ladies and gentlemen, on this video, I want to take you through the investigation behind the death of the late Dr. Victoria Mutiso, who was shot dead some days ago. And before I read for you this statement, please ensure that you like the video. When you like the video, you automatically show us your support on what I'm doing on this platform. So please, as you listen, ensure that you like our videos. Thank you so much for that support of the like. The Directorate of Criminal Investigation, DCI, today revealed that the fatal shooting of clinical Dr. Victoria Mutiso was executed by a serving police constable using a police-issued Jericho pistol. Investigators have linked the July 29th 2026 assassination in Nairobi's Upper Hill area to a bitter, long-standing family land dispute involving 20 acres of land in Mlolongo, Machakos County. And this is something that Rigathi Gachagua also said. Huyo mama aliuawa kwa sababu kuna watu walikuwa wameiba shamba yake. Walitaka kuuza 1.5 billion. Wakaona ndio wauze, lazima auawe. That was the motive. Kwa sababu huwezi ua mtu bila sababu. Hapo Kikuyu police station is a scene of crime. Hiyo police station ndio inapangiwa mauaji yote Kenya. Mambo yote wale askari wanaua watu wako hapo. Wanalindwa na Chief Inspector Mulwa. Na yeye analindwa na Kimani Ichung'wa. Ndio anamdefend asitolewe hapo. Sasa wale askari wa kukodishwa kuua watu wako hapo. Sasa Kenya imefika pahali ukitaka kuua mtu, mmekosana kibiashara ama bibi na bwana mmekosana, unataka kuua. Unaenda hapo, unalipa polisi. Kila polisi 500,000. Hawa watatu walilipwa 1.5 million. Wakaenda wakaua huyu mama. Polisi wale ambaye wamekuwa trained to protect life and property, wale ambaye wanalipwa mshahara na Wakenya kulinda Wakenya, ndio sasa wako pale wanakodishwa. Ukitaka kuua mtu unawalipa, wanaenda wanaua mtu. Siku ulisikia kuna bunduki zimeibiwa siku ya Gen Z. Hakuna bunduki ziliibiwa, ni hao polisi walijifanya zimeibiwa. Siko hapo. Hizo sasa kwa sababu zimeondolewa kwa record ya serikali, ndio hao police officers wanapewa, wanaenda wanaua watu. Huyu Chief Inspector Mulwa ndio mwenye kusimamia hao polisi. Ichung'wa ndio anamsimamia. And I told you we are very well on this platform that there was someone behind this shooting. There is somebody who sent these police officers to go and shoot Dr. Victoria Mutiso. There was a boss. Kulikuwa na mtu mwenye alikuwa anasimamia watu kwenda kuua Dr. Victoria Mutiso. Gachagua was right. Let me continue. The police inspector, Kenneth Kipkeboy's son, the officer in charge of Nderi Police Post, was identified as the middleman who connected the financially to the hit team and supplied the murder weapon. Politician Rose Mbide Mulwa and her son Christopher Mulwa are the primary mastermind who allegedly hired the contract killers. The officers believed to have pulled the trigger was arrested. A border rider who allegedly transported the shooter is also in custody. Another police officer suspected of driving the black Toyota Prado getaway vehicle remains at large. The detective traced two Prado vehicles used in the ambush. Tracking data placed both luxury vehicle at the crime scene during the shooting. Baada ya kukamatwa kwenye operesheni ya kijasusi kufuatia mauaji ya daktari wa akili Victoria Mutiso, washukiwa Elijah Kimoi, Daniel Mwangi na Kevin Kinuthia walifikishwa mahakama ya Milimani. Ni hapa ambapo afisa anayechunguza kesi hiyo alielezea mahakama namna watatu hao wanadaiwa kuhusika katika mauaji hayo. In the course of our investigations, kulingana na afisa wa DCI Romana Oduor, Kimoi ambaye ni afisa wa polisi ndiye anadaiwa kumpiga risasi daktari Mutiso kwa kutumia bastola ya Inspector Kenneth Sang. Mshukiwa Daniel Mwangi anadaiwa kuwa dereva wa gari lililozuia teksi iliyokuwa imembeba daktari Mutiso kabla yake kuuawa.
huku Kinuthia akidaiwa kuwa mwendeshaji pikipiki aliyembeba Kimoi kuelekea kwenye eneo la tukio na kumtorosha baada ya mauaji. That their other accomplices are in custody by the miscellaneous number E3495 of 2026. That is Republic versus Rose Mbithe Mulwa and Chris Mulwa. Oduor alieleza mahakama afisa Kimoi ni mmoja wa watu wawili wanaodaiwa kujaribu kumpiga risasi Daktari Mutiso tarehe 7 mwezi Julai kabla yake kukwepa mtego na kuripoti tukio Kilimani. The witnesses who we wish to protect by having these accused persons in custody are victims and witnesses in the other matter. We wish for the court to take note that this was a well-articulated and calculated execution of a public figure. Wakielezea mahakama mauaji hayo yanahusiana na kipande cha ardhi eneo la Mlolongo, upande wa mashtaka uliomba watatu hao wazuiliwe, huku polisi wakiwasaka wahusika wengine. I will allow the application made by prosecution. The respondents will be detained in custody for the next 30 days pending conclusion of investigations. Kufikia sasa ni washukiwa 5 waliokamatwa kuhusiana na mauaji hayo, wakiwemo Rose Mbithe na mwanawe Chris Mulwa. Mahakama ikiruhusu kuzuiliwa kwa washukiwa hao watatu kwa siku 30. Kibarua sasa ni kwa maafisa wa DCI kuwatafuta na kuwakamata maafisa wengine wawili wa polisi wanaodaiwa kuhusika na mauaji hayo. I told you here that there are some people behind that shooting. The people who shoot Dr. Mutira Msito were sent by a bigger person, a high-ranked person behind to go and commit that crime. So you're asking what is happening? Can we listen to these people in court? In the course of our investigations, we recovered 2 cartridges and 2 bullet heads, which the same were submitted to forensic lab for analysis. On the 31st, Your Honor, of July 2026, an autopsy was done on the body of the deceased and a bullet head was recovered. The same was submitted to ballistic lab for analysis. Investigators have also recovered a mini Jericho, serial number 47302127. 473021. Let me come again, Your Honor. 47302127, Your Honor. Proceed. And when the same was subjected to forensic analysis, determined that it matched those cartridges and bullet head that had been earlier submitted for analysis, Your Honor. The mini Jericho in question belongs to a senior officer who is still at large, Your Honor. The investigating team have established that the first respondent is the one who fired the fatal shot, while the second respondent was driving motor vehicle registration number KDH 600A, a black Prado which was used to block the Uber the deceased was using, that is Toyota Passo registration KDJ 609D. The third respondent, Your Honor, is the one who dropped
unpicked the Your Honor, the third respondent, Your Honor, is the one who dropped and picked the first respondent. So that is what happened behind the death of the late Dr. Victoria Mutiso. But what I know is that there will be nothing like justice behind his death. Ile maneno yote yanafanyika hii Kenya ya uharibifu imepangiwa Kikuyu Police Station. Ndio tunasema that police station must be dismantled. Tunataka kuambia IG atoe huyo OCS and all those police officers, na atuambie tangu hizo bunduki zimekana zimeibiwa, uchunguzi umefika wapi? Kwa sababu bunduki ya askari kiibiwa, within 1 year we should have a report. Sasa juzi walikuwa wanataka kublame vijana wawili, moja ya bodaboda na mwingine ya gari, vijana ya jamii yetu. Wale ambayo waliua watu ni watu ya Murkomen, watu ya kwao, police officers. Polisi wakanitafuta wakaniambia hawa watu wanataka kufunikwa na Murkomen na DCI. Na ndio huyu DCI nikasema ni mtu ya cover up. Nikamtangaza. Akaamua sasa vile nimetangaza aende atangaze hao wawili, lakini yaokoe polisi. Nikatangaza polisi na nikamwandikia inbox, nikampatia majina hayo polisi. Nikamwambia ukimaliza taarifa kama utangaze mimi nitatangaza. Akawataja. Wameshika tu mmoja. Huyu mmoja anaitwa Inspector Sang. Siku ya Thursday alishikwa hapo Thogoto. Murkomen akapiga simu akawachiliwa. Huyo mwingine anaitwa Collins Kiplagat. Alishikiwa pale on your way to Mombasa, pale Mazeras. Murkomen amepiga simu amewachiliwa. Sasa tunakuuliza DCI, these police officers are in Kenya, they are killers. Wameua daktari. Wewe mwenyewe umesema ni hao walimuua. Kwa nini unawashika? Unaambiwa na Murkomen uachilie hao. Sababu ya huyu inspector kuachiliwa ni kwa sababu anasema atatoboa maneno. Yeye ndiye aliongoza ile kikundi ilipiga ACK Witima Church kubaya. Yeye ndiye aliongoza kikosi ilifamia kanisa yetu ya ACK All Saints Cathedral. Sasa anasema akikamatwa atatoboa maneno. So amewachiliwa. So tunauliza huyu daktari ameuawa, atapata justice namna gani? Wale tulipigwa kanisani ACK, hakutakuwa na justice. How many cases imepata serikali ya Kenya na huwa hakuna kenyewa wanafanya? How many cases hawajawahi fanya justice? Macases ni mingi sana. Number 1, Albert Ojwang. What happened? DRG Lagat was the key suspect of sending police officers to go and arrest Albert Ojwang in Homa Bay, driven to Mawego police station, then later on akaletwa Central police station where he met with his death. What happened with the job? So wale maofisa walitolewa, mwingine akapelekwa sijui wapi, mwingine akapelekwa wapi. The later on, after the burial ceremony of Albert Ojwang, si kesi iliisha. Hizi vitu ambavyo zinafanyika kwa court saizi, they can't help anything. In fact, the case, hii maneno ya Dr. Victoria Mutiso itaenda tu kama the case of Albert Ojwang. Hakuna justice yenye watafanya. Truth to be told, tuseme tu kweli, these people are just wasting time with this case. Si Dr. Victoria Mutiso alishazikwa. What are they doing right now? Hizi my investigation, ma DCI, mara manini, it won't help. It won't help. What are they doing? They are still investigating. And that is why I normally say on this platform that always ignore what Gachagua is telling you at your own risk. Gachagua was right. What is being said in court, it was Gachagua said. Gachagua said that the death of Dr. Mutira Hospital was all about land dispute. Ilikuwa ni maneno ya mashamba, 20 acres mara nini. Saizi, Sikot pia ime-confirm that Dr. Victoria Mutiso was shot dead because of a land. Ni mambo tu ya biashara nini, maland nini, cases, hakuna kitu ingine. So,
there will be no justice. Hakutakuwa na justice. Even if IPOA recovered anything, hakutakuwa na justice. Hao watu wataachiliwa. Baadaye kuna kitu ambayo itatokea, wacha niwaambie. The government is always clever. As Kenyans are still focusing on Dr. Victoria Mutiso's death, wataleta kitu ingine ya kuleta attention. Ili Wakenya wa focus kwa ile maneno, then maneno ya Dr. Victoria Mutiso ipotelee iende tu chini ya maji hivi na ishi. Sivyo ndio Albert Ojwang pia alienda. Because at this time there is a youth that was also arrested, then later on died. Eric Otieno alipigwa police station, Bagathi police station, then kwa harakati ya kupelekwa kwa police station kwa hospitali alikufa kwa barabara. Hiyo pia haijaisha. So the government is about to create another something that can divert the attention of Kenya, so that waache maneno ya kufuatilia hii maneno ya Dr. Victoria Mutiso na Eric Otieno, because hizi vitu zinawa-attach. These things are now attaching them. So do you want to do something that can make Kenyans to stop focusing on this matter? Because 2027 is around the corner. It is just 13 months to come. And the president does not want anything that is going to paint his name bad, a picture under his name while he's campaigning, because Kenyans will ask him many questions that, Mr. President, when you are campaigning in 2022, 2021, 2020, you promised Kenyans that under your watch, you will not allow illegal abduction. You will not allow extrajudicial killings. You will not allow illegal arrest. You will not allow illegal torture to the citizens of this country of Kenya. But after you get into power, those are the things that used to happen. Especially a lot of extrajudicial killings. Extrajudicial killings have happened a lot under the leadership of President William Samoei Ruto since 2022 up to now. Watu wengi wameuliwa sana. Just estimate how many people were killed during the anti-government protest. Many of them. Watu wengi sana. How many were killed during the Sabasaba protest in 2025 last year? Many. How many were killed during the Ebola protest? Watu waliuliwa. Almost 4. During the fuel protest, watu waliuliwa. 12 people. More than 12 people wakauliwa. So, the president is still having a lot to say. How I wish the National Media Center could have invited the president, could have invited to interview the president. Request, not to invite. They can request to meet the president one-on-one before 2020 election, so that they can ask him those questions that, Mr. President, when you are campaigning or after you have been elected, you promised 1, 2, 3. Why is it that they happen opposite, but not the way you promised the citizen of this country of Kenya during the campaign? And again, that is why I normally say that these politicians, these leaders, they normally tell us what they want us to hear during their campaign, but they can't tell us what we want them to tell us. Hawawezi sema hiyo. They normally tell us what can convince Kenyans so that Kenyans can vote for them. Ili ikifika ile time wanaruka. And another thing that is leading to bad leadership in this country of Kenya is handout. Handout. Kenyans normally trust handouts too much than what that leader is going to do. Wakenya wanapenda hongo sana. Kile kitu ambayo ule jamaa anaenda kutufanyia, Kenya does not bother that one. Hawataki hiyo. Hawataki hiyo. They always bother on something that can give them money. Hii ingine, So that is what I wanted you to know. I wanted you to know more about Dr. Victoria Mutiso, whom was shot dead some days ago because of the land case in Nairobi County. Tukutane kwa video itakayofuata, wapenzi watazamaji wa Daniz Media. Remember to subscribe, comment, share, like the video, and don't forget to turn on notification bell for more updates daily. See you in the next video, my great viewers. Asanteni sana.